Jo, da sind wir wieder bei Tales of Xillia. Beim letzten Mal haben wir Helioborg gerettet, haben was über Spirits erfahren und vielleicht einen Weg gefunden, die Welt zu retten. Und jetzt erstmal das hier. Let me make sure I have this straight. We use boosters to infuse spirit fossils with mana, and then a spyrite is born. Because unlike Spyrix devices, spyrites can use arts without harming spirits. Did you actually take notes while Balin was talking? Yes, but there are still things I don't understand. If there are things you actually do understand, then you're way ahead of me. I bet Teepo'd say, "Hey, you need to study, Leia!" Ah, but after that he'd probably say, I don't understand any of this either. Probably. Hey, no Teepo impersonations! Ah, he heard us! You're both being rude. Elise, do you understand spyrite theory? Of course I do. Natürlich. Aber sollen wir gerade kurz in einer kleinen Zusammenfassung nochmal bekommen, worum es denn bei den Spyrites geht. Und das wäre ja natürlich jetzt ein Weg, wie wir, ja, mehr oder weniger alle retten können. Niemand muss sterben, niemand muss jetzt unbedingt leiden. Wir wechseln einfach mehr oder weniger auf Spyrites von Spyrixes und, ja, alles ist wieder super. Die Frage ist nun, möchte Gaius uns dazuhören? Jude meinte ja schon, dass es wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Von daher müssen wir Gaius also mit Gewalt aufhalten. Ja, da sehe ich noch was. Wir vergessen hier keinen Suchpunkt. Selbst wenn es so eine Geierklaue ist, die an einem Baum hängen geblieben ist. Aber selbst diese Geierklaue ist unendlich viel wert. Und diese schwarzen Perlen sind auch unendlich viel wert. Und in dieser Höhle ist auch etwas, was unendlich viel wert ist. Nämlich ein Wundergummi. Wundergummis sind wirklich gut. Die geben 60% KP und TP wieder zurück. Jetzt habe ich schon wieder eine weggedrückt, was die Geierklaue macht. 1040 Punkte. Gut. Das wollte ich wissen. So. Begib dich über die Rossal-Höhenstraße hinaus. Okay. Wir laufen immer weiter. Bis wir irgendwo ankommen, wo... Ja. Bis wir irgendwo ankommen. Gegner lassen wir wie immer hier wieder einfach stehen. Bei diesen riesigen Gebieten. Nebenbei. Gut. Wenn die Folge kommt, ist es wahrscheinlich schon ein bisschen her. Die dürfte jetzt ungefähr zu Weihnachten kommen. Ja, ich glaube, das kommt sogar kurz nach Weihnachten. Jedenfalls, es wurde ja jetzt für euch vor ein paar Wochen, für mich gestern wurde es für mich angekündigt. Das ist ein neues Tales-Spiel angekündigt. Tales of Xillia. Man hat zwar bis jetzt noch nicht viel davon gesehen, außer halt die Charaktere, die, naja, zumindest von der japanischen Aussprache Srey oder Slay und Alicia heißen. Die, ja, also Srey, ich nehme einfach mal Slay, weil das R ist ja meistens ein L im Japanischen und so und wie und immer. Ob die jetzt auch genauso am Ende auch heißen werden, weiß man nicht. Weil bisher hat man noch nicht so viel gesehen. Aber ich bin manchmal auf den Slay gespannt. Also vom Design her sah jetzt bis jetzt noch nicht so überragend aus. Aber Alicia hat mir schon sehr gut gefallen. Mit ihrer hatte die eine riesige Lanze auf dem Rücken oder was war das? Sah auf jeden Fall schon ziemlich cool aus. Wieso habe ich gerade eine Riesenfischflosse bekommen? Moment mal. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Item, was es auch in Vesperia gab, aber doch nicht. Ja, also, wie gesagt, Xillia. Ist auf jeden Fall so vom ersten Anblick sehr interessant aus. Es soll ja, also, Hideo Baba hat gesagt, das soll vom Kampfsystem doch so ein kleines bisschen anders sein, aber gleichzeitig wurde, glaube ich, irgendwo auch gesagt, es soll dem von Graces recht ähnlich sein. Da bin ich ja mal drauf gespannt. Vor allem, Graces hatte an sich ein, ja, interessantes Kampfsystem, sage ich mal.
Also die Artnutzung, das hat mir nicht so sehr gefallen, aber die Bewegungen im Kampf, da war Graces mit eins der besten. Also allein das Ausweichsystem, was Graces hatte, dass man zur Seite hin ausweichen konnte, jederzeit, dass man überhaupt um die Gegner herum so gut ausweichen konnte, sich so gut bewegen konnte, das war ja mit eins der besten überhaupt. Und wenn die das wieder einführen, da wäre ich echt sehr froh drum. Und wie genau sie den Rest noch machen, sehen wir dann. Was man auch gesehen hat, ja, so ein kleines bisschen Open World vielleicht. Also man hat auf jeden Fall eine riesige Steppe gesehen, wo man sich wohl wirklich relativ frei drin bewegen kann, hoffe ich mal. So ein bisschen mehr Open World wäre echt gar nicht mal so schlecht. Vielleicht so ein bisschen in die Richtung von Final Fantasy Open World, wenn man so an 12 denkt. Weil 12 hatte wirklich auch sehr riesiges Open World. So, wir gehen mal kurz in die Mine da vorne. Die Tatalian-Kluft. Ich möchte an sich auch nicht weiter tiefer reingehen, denn die Monster sind mir hier doch ein bisschen sehr hart, glaube ich. Ich möchte aber mal eben kurz die Suchpunkte abklappern. Denn in diesen Suchpunkten gibt es etwas, was wir haben wollen. Nämlich den rosafarbenen Smaragd. Man erinnere sich an die Rosa-Quest vielleicht noch. Hier so kurz vorm Ende bekommen wir dann auch endlich den letzten Teil dafür. Nämlich den rosafarbenen Smaragd. Ich möchte nicht kämpfen. Wie stark seid ihr denn? Egal. Ich möchte nicht kämpfen. Also, ich bin echt sehr gespannt. Also, ich war echt sehr froh, als dann gesagt wurde, ja, in so und so vielen Tagen zeigen wir ein neues Stage. Und ich dachte, wow, yay! Was wird es wohl sein? Es könnte so vieles sein. Und Tales of Xillia war ja sogar einer der, ich sag mal, wahrscheinlichsten Namen. Ah, wir haben den zweiten Eifelschatz gefunden. Weil, das war der Bandai Namco, hat ja ein paar Namen ja schon im Voraus registriert. Also die Trademarks dafür geholt, damit die halt nicht von anderen weggenommen werden, damit sie auch was damit anfangen können, für den Fall, dass sie sich auf diesen Namen entscheiden. Und ich glaube, Xillia war auch mit eins der ersten, die auch in Europa und Nordamerika registriert wurden. Und ja, im Endeffekt heißt es jetzt Tales of Xillia. Und das sehr Schöne ist, es wurde direkt von Anfang an gesagt, dass es auch in Amerika und Europa kommt. Sprich, wir werden auch in Genuss dieses Spiels kommen. Wann ist dann wiederum eine andere Frage. Ich hoffe mal, dass Baba das schafft, dass es relativ zeitnah rauskommt. Wenn ich bedenke, so zwischen Symphonia Chronicles, Japan-Release und Europa-Release ist nur etwas, nicht mehr etwas, doch etwas mehr als ein halbes Jahr nur, ne? Also das ist echt kaum was. Wenn ich so an andere Sachen denke, also zum Beispiel Xillia, fast 2 Jahre, Xillia 2 auch, glaube ich, ungefähr. Und ich bin echt mal gespannt drauf. Es sah vielversprechend aus. Der Hauptcharakter vielleicht gerade nicht, aber das kann sich ja noch ändern. Vielleicht ist er ja kein Weichei, wie er aussieht. He said he found us sprawled at the foot of this hill. Let's look for a path down. What's that? We must have fallen from there to the bottom of the cliff. Isn't the rift a little small? My guess is it's about to collapse. Jumping back through would be a leap of faith. Count me out! It looks too dangerous! Let's head back to town and figure out another way. Hey, everyone. If you plan on returning to Risa Maxia, then I think it's time we parted ways. What? What makes you say that all of a sudden? I know that we pulled off a successful Spyrite tethering together, and we found out some great news. But I'm afraid the only way to stop Gaius at this point is to fight him. I don't want the way you feel now to get in the way of your true feelings. I agree. If we can't be honest with ourselves about why we're fighting, then there's no point in fighting in the first place. In other words, you want us to make our own decision. It'll be a difficult ride ahead. I guess it only makes sense. Mind if I have some more time to think? At least until you're all ready to leave? Sure, of course.
Don't let your current emotions get in the way. I'm almost acting human. Milla? Sorry, it's nothing. Wait, isn't this... Da hat sie doch was verloren. Ja, aber was bedeutet das wohl, dass es dir das gerade verloren hat, ne? Na gut, gehen wir dann eben mal schnell ins Gasthaus. Nicht ins Gasthaus. Ja, wie Jude schon sagte, wie kann sie da weiterlaufen? Tja, das werden wir alles gleich noch erfahren. There's no way replacing everything Spyrix with Spyrites is gonna be easy as it sounds. In terms of raw numbers, just think of how many Spyrites we'll need. It's true. The Spyrites need to be researched, created, distributed. It won't happen overnight. There is much that needs to be done. But if we can't buy more time, the spirits will go extinct. I will buy us time. Maxwell said it himself. If we remove the schism, the mana that it contains could sustain Olympius for a considerable amount of time. And that's what you intend to do? Yes, it is. It's a long road ahead for all of us. But the more pressing problem is Gaius. If we can't stop him, it'll be too late for Olympius. Yeah. So langsam bahnt sich ein Ende an. Also ich glaube, wir stehen auch storytechnisch wirklich kurz vorm Ende. Ich denke, wir dürften bald sogar theoretisch schon zum letzten Boss gehen können. Aber es wird natürlich erstmal eine Menge anderes Zeugs davor kommen. Natürlich. Wie immer. Sidequesting. Extrem. So, wir wollen uns aber erstmal hier ausruhen. Ich denke mal, der Part könnte ein bisschen länger werden, denn jetzt kommen quasi mal diese, ja, letzte Nacht vor dem Kampf, vor dem Endkampf Cutscenes und die gehen doch eine Weile. What are you doing, Alvin? Figured I'd stay away, since everyone's so sick of me. Maybe because you're a big fat liar. Yeah, that's just who I am, all right. And what about you, Elise? Wondering what to do? Yeah. I just don't know what the right choice is. Well, you're talking to the wrong guy. I don't know much about being a kid. Never really had a childhood. So were you a member of Exodus ever since you were just a little boy? Yeah, that's right. I thought it was okay to trick people. When things would go bad, I'd just disappear. I'd take the path of least resistance. I pretty much just did whatever didn't hurt me, that's all. Then, does that mean you won't be going with Milla and Jude? You know what? That kid forces me to wake up and smell reality. They're all just so mature, the way they hide their real feelings about me. Oh, now I get it. You're lonely, aren't you, Alvin? I've never been much for expressing my feelings, I suppose. But even if they do hate me, I have to stick it out. I'm not leaving this time. So does that mean that you really want to be their friend again? I've learned that building real trust with people takes a lot more work than you think. Being a grown-up sounds like an awful lot of pain. It seems like the older you get, the tougher it is to share your feelings with others. Anyway, no one will want to be friends with me until I can make the first move. It's hard, but it sure beats being alone.
supposed to do now? What do I have to do to become happy? Well, it's different for everyone. You just have to find what works for you. I'm sure you know what you want by now. I guess so. It hasn't been easy, but I've learned a lot traveling with everybody. I know that. I definitely don't want to stop, that's for sure. I want to keep on learning more, and I want to make some new friends. Yeah, that sounds pretty good to me. Some help you are. I told you, I'm the wrong guy to ask about this stuff. Sorry about that, kid. Huh? That's a thank you. I just wanted you to know that from now on, I'm gonna be your friend, okay? How come the kids are the wisest people in this group? Eine süße Szene zwischen den beiden. Trouble sleeping, young miss? Yeah, I still haven't made up my mind. What about you? I've reached a decision. I have decided to go with them. I see. I wonder if I'm the only one who's still on the fence. You're not alone. Huh? When Lord Klein passed away, I inherited the keys to the kingdom, along with many doubts. But eventually you figured out what to do, right? I used to think that everything works out if you do your best, but I've been proven wrong every time. Does Agria still haunt you? I keep thinking there might have been something else I could have done for her. I know that feeling well. Oh, you mean with King Noctigal? Am I that easy to read? Let me tell you, life does not become any simpler the older you get. But I must say, I am a bit surprised by you. In what way? I was under the impression that Jude was the one who occupied your every waking thought. Come on now, don't be silly. Is it obvious? Yes, I'm afraid it is. You know, I once thought that if I became a nurse, that I might find happiness. After all, when Jude's happy, I'm happy. Simple enough, right? But now, I'm starting to get the feeling that Jude just might be better off without me. I mean, I don't want to get in his way again, you know? Leah, would you like to know what my reasons are and why I've decided to go along with Jude and Milla? Are you willing to tell me? I would like to be there to walk with them in the future that they wish to create. That sounds like you. But that's not all. Huh? I plan to take the lead and pull the two of them along behind me. That is my true desire. And I? What do I really want? I think you already know your answer, miss. What I really want is to see Jude's smiling face again. I suppose that's it. That's a good reason, isn't it? Ach, Rowan. Unser Helfer. Er weiß immer die richtigen Worte.
Nebenbei, eine Szene aus dem Opening gerade. Zumindest ein kleiner Ausschnitt. Genau die jetzt gerade. Bin wieder ruhig. Hey. Don't you want to sit? You've changed. Not really. To be honest, I'm so scared I can't even sleep. I told you before, if we can just dispel the schism, I'll handle everything from there. There's no reason for you to be afraid. Milla! If the schism disappears, so will the temporal crossroads, right? Yes. The destruction of the schism means the death of Maxwell. The temporal crossroads were born from Maxwell and that unique spirit climb, so they will vanish too. Why? Why didn't I realize what's happened to you? I know. You never told me because you wanted me to find my own answer first. Isn't that right? Milla? It was just easier for me that way. Huh? The entity known as Maxwell is essential for the spirits. So they will need a new Maxwell. Then we won't be able to stay together anymore? The sadness of parting is a human emotion. Such emotions no longer apply to me. And there's no other way, is there? Maxwell created me, so perhaps he could restore my human body. Jude, is that what you really want? Let's create a new future for all the spirits and people in the world. And let's create it together. Together. Thanks. Suddenly Gaius. Is Muse with you? Just relax. I've come here to tell you something, and that's all. Then talk. We are ready to commence our operation, to wipe out every Spyrix in Olympias. So your attack from before was just to check whether Spyrites were usable? Exactly. You came here to tell us that? No. Listen. You have a dream for the future of the world that is vastly different from mine. So... You plan to fight us here? this is a piece of Muse's power. The power to slice through space? What of it? Here, I give you a chance to return to Riza Maxia quietly, if you choose to. You'd still offer us a chance to end things peacefully. Gaius, you know full well that we can't walk the same path. Not anymore. So you say. But I wonder if Milla agrees with that. Why should I? What makes you think I've wavered?
One can only handle so much. Take Muse, for example. What about her? She is very torn. She has incredible power, yet she knows not how to use it. In hindsight, I was cruel to force such a weak person to become strong so suddenly. You want to save her too, don't you? Along with the rest of my people. Stand down, and I will take over. Your words cannot shake my will, nor can they alter my mission. It remains unchanged, even after all this time. I see. Jude. Our choices matter. They're meaningful for precisely that reason, because they're our choices. Following the will of others will lead nowhere. That's why our choice right now is more important than our own survival. So Jude, please. Watch over me so that I stay on my path until the very end. Yes, I promise. Ich muss sagen, Gaius ist zumindest sehr fair. Sleep well? Yes. That might have been the best sleep I've had in my entire life. I was dead to the world. I decided I'm coming with you. I won't bore you with my reasons, though. Thanks, Leia. Let's do our best. Yep. I'm coming too. And me 3. I shall accompany you as well. Wouldn't do for the only Olympian here to sit this one out. So you've made up your minds. Then there's something we need to tell you. Check this out. Nifty knife. Gaius brought this to us last night. He called it a piece of Muse's power. Does that mean we could use it to tear open the breach? Looks like it. Gaius truly is inscrutable. He's mocking us. I don't think so. We might be fighting against one another, but he's a good guy. Nice to see her actually talking to me. Well... I appreciate it. Thanks. You're welcome. It's a bummer there's nobody here to send off the heroes. That shouldn't be a problem. We'll just have to accept that we're unsung heroes. Who needs an adoring crowd? Let's have a pre-battle cheer. If you insist. Couldn't hurt. Make sure to put some feeling into it. Indeed. Here goes nothing. Everyone, let's finish what we started. Team Xillia, Fallout. Wenn wir schon kein Brave Asperia sind. Gut, dann werden wir beim nächsten Mal, ja, da mal in diesen Riss gehen und schauen, was es dort dann geben wird. Das war es dann erstmal von dieser Folge. Wie ich schon erwartet habe, eine längere Folge, aber ja, es waren halt eben diese Cutscene kurz vorm Ende. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.